Kolkata, a densely populated metropolis on the banks of the Ganges. Sustaining the livelihood of millions. A city that has blended modernization with glorious history. Life on the move. A city with a global outlook. The other face of globalized Kolkata. A grim truth, mired in poverty, helplessness, and abhorrent living conditions. Lives filled with misery, without any hope for salvation. কষ্টে ছিলাম মানে বাচ্চা কাচ্চা খেতে পেত না, পড়াতে পারতাম না, মানে জামা কাপড় পরাতে পারতাম না, এইসব নানা সতেরো নিয়ে খুব এতে ছিলাম। ছোটটা তখন পেটে ছিল যখন চলে গেছে, সেই অবস্থা খুব খারাপ ছিল। ছোট ছেলের জন্ডিস হয়েছিল, এই ওষুধও দিতে পারিনি, কাঁচা জল খাইয়েছি ছোট ছেলেকে, অনেক কষ্টে ছেলেকে বাঁচিয়ে এনেছি। আমারও খুব অবস্থা খারাপ ছিল হতে গিয়ে। তারপরে তো ওই বাচ্চাকে নিয়ে কাজ করতে পারিনি, তার সুই রেখে 150 টাকা দিত মাস গেলে। আমরা খুব দুজনেই এরম অন্ধ, তো আমরা খুব কষ্ট করে মানুষ করেছি, কেউ আমাদের দেখেনি। যখন প্রথম হচ্ছিল আমরা এখানে এসেছিলাম, আমাদের বলেছিল, সবাই বলেছে তোমরা এরকম খেতে পাওনি, এখানে দিয়ে দাও না। আমার ঘর বাড়ি নেই, ভাইদের কাছে থাকি, এমনকি ভাইদের সাথে অশান্তি দুবেলা হয়। বলে তুমি এখান থেকে নেমে যাও, আমি কোথায় যাবো? আমার ছেলে মেয়ে অনেক ছোট ছিল, তখন দিয়ে দিয়েছি। আমি খুব অসহায়, আমি খুব অসুস্থ, আমার মাথায় টিউমার হয়েছে, সেই নিয়ে আমি চলছি। आज अच्छी काल नहीं। पिताजी था, निशा सा करता था, लड़की को खोजता था नहीं, उसको हम मानुस किया, तो निशा करते करते दुर्गा पूजा में डेट होगी। हम तो बुढ़ी हो गया, कब मरेगा कब जिएगा, हमको टीबी रोग हो गया हुआ है, कब मरेगा कब बचेगा कोई ठीक नहीं है। Within these dark lanes of Kolkata, a man searching for the truth of life, listening to his inner voice, a man thinking beyond himself, wanting to help deprived human beings rejected by the society, having a vision for providing them a grand big family. বিনয়দা আমার খুব উপকার করেছে। আমি ভ্যান চালাতাম, ভাড়া ভ্যান চালাতাম বলে বিনয়দা ভ্যান কেনার জন্য আমাকে টাকা দিয়েছে। এখনো আমার ছেলে মেয়েকে আমি খুব গর্ব করি যে এখানে যে পরিবেশে আছে আমি পারতাম না। মানে দেওয়ার পরে এখন খুব ভালো আছে, ছেলেও ভালো আছে, থাকাতে আমি নিশ্চিন্তে অনেক ভালো আছি। আমার তো খুব খুশি আছে যে মেয়েটা লেখাপড়া শিখে খুব ভালোই আছে। হ্যাঁ, শান্তি আছে, আর শান্তি থাকবো, চিরজীবন নিয়ে যাব না। এখানে রেখে আমি, আমার ছেলে মাধ্যমিক দিল, 9-এ পড়ে, 7-এ পড়ে, খুবই ভালো আছে। अभी 4 साल के, अभी 14 साल के हो गया, बहुत खुशी, अभी पढ़ाई लिखाई बढ़िया करता है। This man has been looking after hundreds of children from deprived families by giving them quality education and inculcating in them high moral values. मैं यहाँ 2005 साल पे आई हूँ। मुझे मेरा घर पर पापा जी नहीं है, नानी जी और माँ है। हम दोनों भाई बहन यहाँ पर रहते हैं। मैं क्लास 10 पे पढ़ती हूँ। मैं यहाँ 2004 में आई थी परिवार में। दादा ही हमारे मम्मी पापा की तरह है, उन्हीं ने हम लोग को सब सिखाया है, जो भी मांगते सब देते हैं। BA फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ। अभी मेरे भाई बहन है, वो भी बोलते हैं जब मम्मी पापा नहीं है तो क्या हुआ, हमारे दादा तो है, वही तो मम्मी पापा की तरह है। पिता समान है दादा, पिता माता ने हम लोगों को जन्म दिया है, दादा ने तो हम लोगों को पाल पोस के बड़ा किया है। परिवार में सब कुछ है, जिसका भाई नहीं है, बहन नहीं है, माता नहीं है, पिता नहीं है, वो परिवार में जो आएगा तो उसको सब मिल जाएगा, ऐसा है परिवार में। बहुत प्यार है परिवार में, बहुत। दादा मेरे हिसाब से मेरे गुरु है, पापा है, और सब कुछ दादा है। कामयाबी पीछे में मत भागो, आप काबिल हो, कामयाबी अपने आप आ जाएगा, काबिल होने को दादा बोलता है। Who is Dada? What is so unique about his family called Parivar? Let us find the answers to these questions.
Vinayak Lohani, raised in a well-to-do family in Bhopal, India, did his engineering and postgraduate studies from two renowned institutes, the Indian Institute of Technology in Kharagpur and the Indian Institute of Management in Kolkata, and founded the Parivar Education Society at 24 Pargana in West Bengal. I did my engineering from IIT Kharagpur. Then in 2000 I joined Infosys in Bangalore. So that was out directly after the placements from IIT Kharagpur. I'd worked for 1 year at Infosys. Then I appeared in CAT, which was the entrance exam for IIMs, and came to IIM Calcutta after that. I think I just wanted to give myself some time to finally decide what I wanted to do. So with this exploratory state of mind, I came to IIM. And then at IIM, then I decided to opt out of placements because I didn't find myself interested in a long-term corporate career. So I thought that this is something which doesn't interest me, so I should rather follow something which satisfies me and which will give me fulfillment for whole of my life. While doing his MBA, Vinayak contemplated on the path to follow. He was not sure of what he wanted to do, but he was absolutely clear about what he did not want to do. He did not want to join his fellow alumni on the lucrative corporate route. One day it struck me that I should start a shelter home for children from very difficult backgrounds, and to whom I could dedicate my whole life. I could bring them up as my own younger brothers and younger sisters. So in that spirit, as a guardian to them, I can live my whole life. When I decided to start a shelter home, I was first looking for land where I could start and then do some construction in that land. But even a small piece of land was costing so much that, it was just beyond any kind of imagination that I had. Because at the time I didn't even say 50,000 rupees with me, and even a small piece of land would be at least a few lakhs of rupees. So there was no point. And even if I take a land, I will have to do construction over that land. So it would have postponed the whole thing by a few years. So I decided to start in a rented building. I therefore saw a few buildings and finally zeroed on a rented building which was near the IIM campus, and rent of which was around 12,000 rupees. So I started taking lectures for MBA aspirants in some coaching institutes in Calcutta, and through that I could meet this rent. The financial position of Parivar started improving as it gained popularity within his family, friends and colleagues. His mother, an ardent believer in the goodness of people, was the first donor of Parivar. Within a year, Vinayak had enough funds to buy 2 acres of land at 24 Parganas and to start Parivar. So in this way I started. First 3 children I brought from a village around 20 kilometers from Kolkata, from extremely deprived backgrounds. And with that, after 15 days, another 10 children came. So in this, at the end of say 2 months, I had around 30 children already. Vinayak formed a governing body for Parivar and invited Professor Saugata Ray, Professor of Strategic Management at IIM, to assume the role of the president. Growth meant more expenses. This led to the idea of approaching the corporates and individuals for funds. So the first, for our comfort, was to go for corporate funding. So we created beautiful presentations in terms of the ideas, went around to different corporates and asked money from them. But as usual, they said, first show us that there is some organization running. But till the time we are not going to put money. So we then changed track. So I remember there was a discussion Vinayak and I had, so let's leverage our own personal contacts, particularly in the IIT,
alumni circle.